Very good morning to one and all. How are you? Okay, well, I hope you all had your breakfast, isn't it? What you had for your breakfast? Chapati, dosha, idli. Oh, fine. Steam cake. Okay, good. What we discussed in the last class? Any idea? Can anybody say? Yes, the first unit we discussed, isn't it? What is the name of the first unit? Nature's, come on, nature's plenty. Very good. You all remember that, isn't it? Okay. And also, I am very happy to stand here in this second class because you all did the homeworks. You all are excellent students. Okay, now we can go to the first chapter. What is the name of the chapter? How far is the river? How far is the river? It's written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, do you heard about Ruskin Bond? Some will be hearing in the previous classes. Okay, Ruskin Bond is an Indian writer who writes in English. He is an Indian English writer. He was born in India, but he writes in English. The official language of India is not English, but he writes in English. That's the peculiarity of this author. And he has written several poems, stories, novels, etc. And he has more than 500 short stories to his credit. More than 500 short stories. He has written more than 500. More than 500 short stories he has written. He was born in 1934. Now we can come to the first chapter. How far is the river? What is the meaning of that? How far is the river? എത്ര ദൂരെയാണ് പുഴ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേരെന്താണ്? എത്ര ദൂരെയാണ് പുഴ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പുഴ എത്ര ദൂരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. We can come to the chapter. Here is a boy who sets out on a trip to appreciate the beauty of nature. Where does he go? What does he see there? How does he feel? Let's find out. Here is a boy. In this story, we are familiarizing the character, a boy. Okay, a boy who is interested to see the beauty of nature. He is ready to appreciate. He is ready to appreciate the beauty of nature, and he tries to go to a river. And now he is going to the river to see it, to watch it, to feel the beauty of the nature. And where he does go, and where he does go, and what does he see there? What is the thing that he could see there, and how does he feel? That we can discuss through this story. Now all of you take your textbook, open your textbook at page 9. Open your textbook at page 9. All are ready?
Someone is open your textbook at page 9. Yes, now we can go through the chapter. You can keep your fingers and read it. Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. Between the boy and the river stood a mountain. Boy will be here, river will be there. And between the boy and the river stood a mountain. Do you understand? Yes. Boy will be here, mountain will be here, and the river will be here. Between the boy and the river stood a mountain. Okay. And the boy was young. Young means small. Okay. Elder, younger, youngest, eldest. Okay. Younger brother. The brother is smaller than me. Younger. Okay. Elder, bigger. Okay. Like that we can understand. The boy was young. The boy was small. And the river was small. River also was small. But the mountain was big. The thickly forested mountain hid the river. The thickly forested mountain. There are a number of trees in the mountain. The thickly forested mountain hid the river. Hide. Hid. What is the meaning? Hide. Hid. Hide means ഒളിക്കുക. ഇവിടെ ഹൈഡ് ഒളിക്കുക, ഹിഡ് ഒളിച്ചു, ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ the thickly forested mountain hid the river means ആ പുഴയെ ആരൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? മൗണ്ടെയിൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് the boy cannot see the river directly because of the mountain. Mountain was a barrier there. Mountain was hiding the river. But the boy knew it was there. But the boy knew, the boy can understand, the boy knew that the mountain will be hiding the river and there is a river after the mountain. Just crossing the mountain, the boy could see the river. He knew that there was a river. He had never seen the river with his own eyes. With his eyes, he didn't see the river, but from the villagers, from the people in his own village, he had heard of it. He had heard of it. It means the river. Okay. Of the fish in its waters, of the fish in its waters, in the river's waters, and of its rocks, That means, even though the boy didn't see the river, he heard about the river from the villages, of its fish and of its rocks. Understand? ആ കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരിക? അതന്നെ കറക്റ്റ്. ആ കുട്ടി പുഴ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? പുഴയെ പറ്റി ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ?
അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ആ പുഴയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ പുഴയിലുള്ള പാറകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. He wished to touch the water and know it personally. He wished, wish, ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ? He wished to touch the water in the river personally and know it personally. ആ ഒരു പുഴയുടെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പേഴ്സണലി അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാനും അതിലെ പുഴയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പർശിക്കാനും അവനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Do you understand the two small paragraphs? Yes. Now we can continue to the third paragraph. He stood in front of his house on the hill opposite the mountain. He stood in front of his house. Okay. The house on the hill opposite the mountain. Opposite to the mountain, his house was there. He stood, the boy is standing here, and here we could see the mountain, and he stood in front of his house on the hill opposite to the mountain. Okay. And gazed across the valley, and gazed and looked across the valley. Valley means താഴ്വര. Dreaming of the river, ആ പുഴ എങ്ങനെ ഡ്രീമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പുഴയിലേക്കൊന്ന് പോകണം, ആ പുഴയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീതിയിൽ അവൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He was about 12 years old. He was about 12 years old. അവൻ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? 12 years. A steady boy with untidy black hair and shining black eyes. ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ വിവരിക്കാണ് സ്റ്റഡി ബോയ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺടൈഡി ബ്ലാക്ക് ഹെയർസ്. അൺടൈഡി ആയി ഇങ്ങനെ വാരാതെ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുന്ന, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഓക്കെ. ഒക്കെ ടൈഡി ആയ നീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വാർന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെ? ആണോ അല്ലേ? the comb was running through the hair എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അല്ലെ? ചീർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചീർപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന ആ ഒരു തലമുടിയാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇവിടെ അൺടൈഡി ആയ ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്, തിളങ്ങുന്ന കറുപ്പ് കണ്ണുകൾ, കറുത്ത കണ്ണുകൾ. He had fine feathers. He had fine features and clear brown skin, but his hands and feet were rough and scratched. അവന്റെ തൊലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ. ആൻഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് were rough. അവന്റെ കൈ കാലുകളൊക്കെ റഫായിരുന്നു, പരിക്കമായിരുന്നു. ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ്, അവന്റെ ഇവിടെ ആകെ സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ വീണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവനിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയൊരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. We can identify the characteristic features of the boy. He was barefooted. Barefooted means bare, നഗ്നമായ പാദങ്ങൾ അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്ത bare. ഓക്കെ. അപ്പൊ bare eyes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നഗ്നമായ കണ്ണുകൾ. നഗ്നമായ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ണിൽ എന്താണ്, കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് സാധാരണ ധരിക്കാറുള്ളത്? കണ്ണട ധരിക്കും. കണ്ണട ധരിക്കാതിരിക്കുന്ന സാധാരണയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് പറയുന്നത് ബെയർ ഐസ്, നെക്കഡ് ഐസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബെയർ ഫൂട്ട് അല്ലെ? സാധാരണ കാലിൽ ധരിക്കാറുണ്ട് ചെരുപ്പ്. അപ്പൊ ബെയർ ഫൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നഗ്നമായ പാദങ്ങൾ അല്ലെ? Not because he couldn't afford shoes.
ഷൂസ് അവൻക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല, but because he liked the feel of warm stones and cool grass, because he liked the nature very well. He wanted to walk in the nature without his shoes, without a chapel, without a sandal. He wanted to walk through the nature and feel the warm stones and cool grass. He wanted to touch the stones. He wanted to know the warm stones and cool grass. Once again you go through the third paragraph. The boy stood in front of his house on the hill opposite to the mountain and gazed and looked across the valley, dreaming of the river. Very good. Okay. And next line tells about the characteristic features of the boy. Can you say that? Yes, the boy was small. The boy was steady. Then, yes, about his hair. Come on. All of you, come on. Untidy black hair. Then, eyes, shining black eyes. Then, what about his skin? Yes, brown colored skin. Then, what about his hands and legs? Rough hands and legs. Then, scratches were also there. Okay. And why the boy was barefooted? Because he wanted to know the nature well. Then look at the first, second and third question. What prevented the boy from seeing the river? What was the problem for the boy that he couldn't see the river? There was in between the boy and the river stood a mountain. That was the reason. And what did the boy hear about the river from the villagers? From the villagers, what did the boy heard? എന്താണ് ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്നും കുട്ടി കേട്ടത് എന്താണ്? About the fishes, the rocks. Why did the boy like to walk barefooted? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത്, നഗ്നപാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്. അതന്നെ. You want to know അല്ലെങ്കിൽ feel the warm stones and cool grass. ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. It was 11 o'clock. 11 മണിയായി അല്ലെ? It was 11 o'clock. The time was 11 and he knew his parents wouldn't return home till evening. He knew that his parents will not return till the evening. There was a loaf of bread he could take with him, and on the way he might find some fruits. He take a loaf of bread. Okay, a piece of bread. He took it for eating while he was going to the river, and he think that there might be some fruits also. Here was the opportunity he had waited for. His mother and father had gone to visit relatives for the entire day and had left him on his own. His father and mother went to the relatives' house. റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അച്ഛനമ്മമാർ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ കുട്ടി ഒറ്റക്കാണ് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അവനക്ക് പറ്റിയ ഒരു സമയം. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇതൊരു അവസരമാണ് അല്ലെ? ഈ അവസരമാണ് അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. His mother and father had gone to visit relatives for the entire day, for the complete day, for the whole day. They will not come. And if he
came home before dark. Before they returned, they wouldn't know where he had been. എന്താ പറഞ്ഞത്? If he come back from the river before dark, ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ, before the evening, before the darkness, he will be returning from the river, the father and mother wouldn't know about it. പല കുട്ടികളത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളച്ചിരിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് കാരണം? എന്താ? അച്ഛനമ്മമാരറിയാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉപ്പയും ഉമ്മയും അറിയാതെ പല പരിപാടിയും നടത്താറുണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? അവന്റെ ഫാദറും മദറും വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പുഴയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരറിയുന്നില്ല അല്ലെ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത്. He went into the house and wrapped the loaf in a newspaper. He went to the house. ഇനി നിങ്ങളെ മീനിങ് പറയും. He went to the house. എന്താ മീനിങ്? അതെ. And wrapped. Wrap എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cover. Cover means അതന്നെ പൊതിയ. Okay. The loaf എന്തിന്റെ ലോഫ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ബ്രെഡിന്റെ ലോഫ് അല്ലെ? അതിന് ബ്രെഡിന്റെ ഒരു കഷ്ണം എന്ന് പറയും. In a newspaper. എന്തിലാണ് റാപ്പ് ചെയ്തത്? ന്യൂസ് പേപ്പർ. Then he closed all the doors and windows. അടുത്ത പണി എന്താ ചെയ്തത്? Closed all the doors and windows. എല്ലാ വിൻഡോസും ഡോർസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went round the big mountain. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, the milkman, and mule drivers. But there were no villages beyond the mountain or near the river. ഇതുവരെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആ ഒരു പുഴയിലേക്ക് he was dropped steeply into the valley. Into the valley steeply he went. And then went around the mountain. Around the mountain he went, and he was going to the river. It was frequently used. Frequently used where? It was frequently used. സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഏത് വഴിയാണ് ആ പറയുന്നത്? ആ വഴിയിലൂടെ ആരൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു? വില്ലേജേഴ്സ്, വുഡ് കട്ടേഴ്സ്, മിൽക്ക് മാൻ, മ്യൂൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇവരെല്ലാവരും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ആരും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു യാത്ര പോയിരുന്നത്. നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് ഗെറ്റ് എ